하루 보안 단어 1강 리딩 박보라. release, release, release. 놓아주다, 석방하다, 석방. The professor released the results of his research study during the conference. 교수는 학회에서 자신의 연구 결과를 공개했다. Attempt, attempt, attempt. 시도하다, 시도, 노력. The students made several attempts to solve the math problem before finally finding the correct answer. 학생들은 올바른 답을 찾기 전에 몇 차례의 수학 문제 풀이 시도를 했습니다. Merely, merely, merely. 단지, 그저. He didn't win the competition, but he was merely happy to have had the opportunity to participate. 그는 대회에서 우승하지는 못했지만 참가할 기회를 얻어서 단지 기쁘게 생각했다. Optimistic, optimistic, optimistic. 낙관적인, 낙천주의에. Despite facing numerous challenges, she remained optimistic about achieving her goals. 다양한 도전에 직면하더라도 그녀는 자신의 목표를 달성할 수 있다는 낙관적인 태도를 유지했다. Skeptical, skeptical, skeptical. 회의적인. The detective was skeptical of the suspect's alibi. 형사는 용의자의 알리바이에 회의적이었다. Diversify, diversify, diversify. 다양화하다. The company plans to diversify its product line by introducing new offerings. 회사는 새로운 제품을 도입하여 제품 라인을 다양화할 계획이다. Accuse, accuse, accuse. 고발하다, 비난하다. The police accused him of committing a crime. 경찰은 그를 범죄 행위를 저질렀다고 비난했다. Include, include, include. 포함하다, 넣다. The price of the ticket includes admission to the park and access to all rides. 티켓 가격에는 공원 입장료와 모든 놀이기구 이용이 포함되어 있다. Exclude, exclude, exclude. 제외하다, 막다. Please exclude me from the party guest list. 파티 손님 명단에서 나를 제외해 주세요. Approach, approach, approach. 에 다가가다, 접근. She approached the situation with caution and careful consideration. 그녀는 상황에 조심스럽게 접근하고 신중한 고려를 했다. Nevertheless, nevertheless, nevertheless. 그럼에도 불구하고. The weather was cold, nevertheless, they decided to go for a hike. 날씨는 춥지만 그럼에도 불구하고 그들은 하이킹을 가기로 결정했다. Reliable, reliable, reliable. 믿을 수 있는, 확실한. She is a reliable employee who always completes her tasks on time. 그녀는 항상 일을 시간 내에 완료하는 신뢰할 수 있는 직원이다. Capital, capital, capital. 수도, 대문자, 자본의.
She has a good understanding of capital markets and investments. 그녀는 자본시장과 투자에 대해 잘 이해하고 있다. Adjust, adjust, adjust. 조정하다, 적응하다. He adjusted the temperature on the thermostat to make the room cooler. 그는 방을 더 시원하게 만들기 위해 온도 조절기의 온도를 조정했다. Predict, predict, predict. 예언하다, 예측하다. The weather forecast predicts heavy rain for tomorrow. 날씨 예보에 따르면 내일은 폭우가 예상된다. Appoint, appoint, appoint. 지명하다, 약속하다. The company appointed him as the new CEO. 회사는 그를 새로운 CEO로 임명했다. Censor, censor, censor. 검열관, 검열하다. The government censored the controversial scenes from the movie before its release. 정부는 영화를 공개하기 전에 논란이 될 수 있는 장면을 검열했다. Alternative, alternative, alternative. 대안, 양자택일에. If you don't like coffee, tea is a good alternative. 커피를 좋아하지 않으면 차가 좋은 대안이다. Variable, variable, variable. 변하기 쉬운. The weather in this region is variable, with frequent changes in temperature and precipitation. 온도와 강수량이 자주 변동하면서 이 지역의 날씨는 변덕스럽다. Various, various, various. 여러 가지의, 다양한. The store offers various options for customers to choose from. 그 가게는 고객들이 선택할 수 있는 다양한 옵션을 제공한다. Varied, varied, varied. 가지각색의. The weather in this region is known for its varied conditions, with hot summers and cold winters. 이 지역의 날씨는 더운 여름과 추운 겨울과 같이 다양한 조건으로 유명하다. Locate, locate, locate. 위치를 알아내다, 에 위치하다, 에 위치하다. We need to locate the nearest hospital for emergency medical assistance. 긴급한 응급 의료 지원을 위해 가장 가까운 병원을 찾아야 한다. Celebrity, celebrity, celebrity. 유명 인사, 명성. The red carpet was filled with celebrities attending the movie premiere. 영화 개봉식에 참석한 유명인들로 빨간색 카펫이 가득 차 있었다. Barrier, barrier, barrier. 장애, 방벽. Miscommunication can be a barrier to effective teamwork. 의사소통의 부재는 효과적인 팀워크에 장애가 될 수 있다. Anticipate, anticipate, anticipate. 예상하다, 예측하다, 기대하다. I anticipate that there will be heavy traffic during rush hour, so I'll leave early. 나는 러시 아워의 교통이 혼잡할 것으로 예상하고 그래서 일찍 출발할 것이다. Aware, aware, aware. 알아차린,
감지한. I became aware of the noise outside and realized that it was raining heavily. 밖의 소음을 인지하고 비가 심하게 오고 있다는 것을 깨달았다. Caution, caution, caution. 조심, 경고, 에게 경고하다. The parents cautioned their child to look both ways before crossing the street. 부모님은 아이에게 거리를 건널 때 양쪽을 살피라고 주의했다. Hospitality, hospitality, hospitality. 환대. The warm hospitality of the host made the guests feel comfortable and welcome. 호스트의 따뜻한 환대로 인해 손님들은 편안하고 환영받는 느낌을 받았다. Hostility, hostility, hostility. 적개심. The new policy has sparked public hostility and protests. 새로운 정책은 대중의 적대감과 항의를 불러일으켰다. 좋아요, 구독 눌러주세요. 영영영. 하루 보안 단어 2강 리딩 박보라. Commit, commit, commit. 죄를 범하다. 약속하다. The couple decided to commit to a long-term relationship and got engaged. 그 커플은 장기적인 관계에 헌신하기로 결심하고 약혼했다. Hence, hence, hence. 따라서, 그러므로, The car broke down on the way to the airport, hence, they missed their flight. 공항으로 가는 길에 차가 고장이 나서 그들은 따라서 비행기를 놓쳤다. Achieve, achieve, achieve. 이루다, 성취하다. The company implemented innovative strategies to achieve significant growth in the market. 회사는 시장에서 큰 성장을 이루기 위해 혁신적인 전략을 실행했다. Throughout, throughout, throughout. 장소 도처에, 동안 내내. The team faced numerous challenges throughout the competition but never gave up. 팀은 대회 동안 수많은 도전에 직면했지만 결코 포기하지 않았다. Contend, contend, contend. 싸우다, 주장하다. The two athletes will contend for the gold medal in the upcoming championship. 이 두 명의 선수들은 다가오는 선수권 대회에서 금메달을 겨룰 것이다. Steep, steep, steep. 싸우다, 주장하다. The hiker faced a steep climb up the mountain, requiring endurance and strength. 등산객은 산을 오르는 가파른 오르막길을 마주했으며 인내와 힘이 필요했다. Ancestor, ancestor, ancestor. 조상, 선조. The scientists studied the fossil remains to understand the evolution of our ancestors. 그 과학자는 화석 유해를 연구하여 우리 선조들의 진화를 이해하려 했다. Descendant, descendant, descendant. 자손, 후예. He is a direct descendant of a famous historical figure. 그는 유명한 역사 인물의 직계 후손이다. Perceive, perceive, perceive. 인지하다.
It took me a while to perceive the subtle changes in her behavior. 그녀의 행동에서 미묘한 변화를 인지하는 데에는 시간이 좀 걸렸다. Combine, combine, combine. 결합시키다. The chef combined different spices to create a unique flavor for the dish. 요리사는 다양한 향신료를 조합하여 그 요리에 독특한 맛을 만들었다. Proceed, proceed, proceed. 계속하다. The meeting will proceed as scheduled, starting at 9 a.m. 회의는 예정대로 진행되며 오전 9시에 시작될 것이다. Obvious, obvious, obvious. 뚜렷한, 명백한. It is obvious that the sun rises in the east and sets in the west. 해가 동쪽에서 떠오르고 서쪽에서 지는 것은 분명하다. Apply, apply, apply. 신청하다. 적용하다. She decided to apply for the job because it matched her skills and interests. 그녀는 그 일이 자신의 기술과 관심사와 부합하기 때문에 그 일에 지원하기로 결정했다. Concentrate, concentrate, concentrate. 집중하다. It's difficult to concentrate on my work with all the noise in the background. 주변의 소음으로 인해 업무에 집중하기가 어렵다. Crisis, crisis, crisis. 위기. The country is facing an economic crisis due to the sudden collapse of its currency. 그 나라는 통화의 갑작스러운 붕괴로 인해 경제적 위기에 직면하고 있다. Inclined, inclined, inclined. 할 마음이 있는 경향이 있는. The company is inclined to invest in sustainable technologies to reduce its carbon footprint. 회사는 탄소 발자국을 줄이기 위해 지속 가능한 기술에 투자하기를 좋아한다. Permanent, permanent, permanent. 영구적인. This marker is permanent, so be careful not to make any mistakes when using it. 이 마커는 영구적임으로 사용할 때 실수하지 않도록 조심하세요. Temporary, temporary, temporary. 임시적인. I'm staying in a temporary apartment until I find a permanent place to live. 저는 영구적인 거주지를 찾을 때까지 임시 아파트에 머물고 있다. Occasion, occasion, occasion. 특정한 때. I bought a new suit for the special occasion of my sister's wedding. 내 여동생의 결혼식을 위한 특별한 행사에 새로운 수트를 샀다. Conceal, conceal, conceal. 숨기다. 감추다. He tried to conceal his emotions, but his trembling hands gave him away. 그는 감정을 숨기려고 했지만 떨리는 손끝으로 그의 감정을 드러냈다. Reveal, reveal, reveal. 드러내다. 누설하다. The documentary will reveal the shocking truth behind the conspiracy. 이 다큐멘터리는 음모의 충격적인 진실을 밝혀줄 것이다. Concern, concern, concern. 관심, 걱정, 관계.
걱정하다. Her parents expressed their concern about her late night activities. 그녀의 부모는 그녀의 늦은 밤 활동에 대해 우려를 표명했다. Classify, classify, classify. 분류하다. 등급으로 나누다. The library uses a systematic method to classify books into different genres and categories. 도서관은 책을 다른 장르와 분류로 구분하기 위해 체계적인 방법을 사용한다. Circumstance, circumstance, circumstance. 상황, 환경, 처지. She performed exceptionally well in difficult circumstances. 그녀는 어려운 상황에서 뛰어난 성과를 내었다. Involved, involved, involved. 복잡한, 깊이 관련된. She was deeply involved in the planning process for the event. 그녀는 그 이벤트의 기획 과정에 깊이 관여했다. Spell, spell, spell. 글자를 철자하다. 마법, 기간. Can you please spell your name for me? 제발 이름을 철자로 말해 주시겠어요? Exterior, exterior, exterior. 외부에, 외부. The exterior of the building was adorned with intricate carvings and ornamental details. 건물의 외관은 정교한 조각과 장식적인 디테일로 장식되어 있었다. Respect, respect, respect. 존경하다. 존경. 측면. We should always treat others with respect and kindness. 우리는 항상 다른 사람들을 존중하고 친절하게 대해야 한다. Clarify, clarify, clarify. 명백하게 하다. The company sent out a memo to clarify the new policy to all employees. 회사는 새로운 정책을 모든 직원에게 명확히 설명하기 위해 메모를 보냈다. 좋아요. 구독. 눌러주세요. 영영영. 하루 보안 단어 3강 리딩 박보라. Confirm, confirm, confirm. 확실하게 하다. 확인하다. Please confirm your attendance by replying to this email. 이 이메일에 회신하여 참석 여부를 확인해 주세요. State, state, state. 상태, 국가, 말하다. She stated her opinion during the meeting. 그녀는 회의 중에 자신의 의견을 밝혔다. Decade, decade, decade. 10년간. I have been working in this company for over a decade. 저는 이 회사에서 10년 이상 근무하고 있다. Acknowledge, acknowledge, acknowledge. 인정하다. 감사를 표하다. The company acknowledged the employee's outstanding performance with a special award. 회사는 탁월한 성과에 대해 특별상으로 인정했다. Crucial, crucial, crucial. 결정적인, 중대한. The CEO's decision was crucial in determining the company's future direction. CEO의 결정은 회사의 미래 방향을 결정하는 데 있어서 결정적이었다.
gather, gather, gather. 모으다, 속력 등을 더하다. We need to gather all the necessary information before making a decision. 결정하기 전에 필요한 모든 정보를 수집해야 한다. Ignore, ignore, ignore. 무시하다, 기각하다. It's not healthy to ignore the warning signs of stress and burnout. 스트레스와 과로의 경고 신호를 무시하는 것은 건강에 좋지 않다. Demand, demand, demand. 요구하다, 수요. The workers went on strike to demand higher wages and better working conditions. 노동자들은 더 높은 임금과 더 좋은 근무 조건을 요구하기 위해 파업을 벌였다. Supply, supply, supply. 공급하다, 공급. The supermarket is unable to supply fresh produce due to a shortage in the market. 시장 부족으로 인해 슈퍼마켓은 신선한 농산물을 공급할 수 없다. Delicate, delicate, delicate. 섬세한, 우아한, 깨지기 쉬운. The delicate flower petals easily wilted in the hot sun. 섬세한 꽃잎들은 뜨거운 햇빛에 쉽게 시들었습니다. Corporate, corporate, corporate. 법인의, 단체의, 공동의. The corporate employees participated in a team building workshop to enhance collaboration and communication. 단체 직원들은 협업과 의사소통을 강화하기 위해 팀빌딩 워크숍에 참여했다. Increase, increase, increase. 증가하다, 증가. The price of gasoline has increased significantly over the past month. 지난 한 달간 휘발유 가격이 상당히 상승했다. Object, object, object. 물체, 목표, 대상, 반대하다. She objected to the proposed changes in the project timeline. 그녀는 프로젝트 일정에 제한된 변경의 이의를 제기했다. Recognize, recognize, recognize. 인지하다, 인정하다. The teacher recognized the student's hard work and awarded him with a certificate. 선생님은 학생의 노력을 인정하고 그에게 수료증을 수여했다. Deny, deny, deny. 부정하다, 거절하다. The suspect denied any involvement in the crime. 용의자는 범죄와 아무런 관련이 없다고 부인했다. Superior, superior, superior. 뛰어난. The quality of their products is superior to their competitors. 그들의 제품의 품질은 경쟁 업체들보다 뛰어나다. Inferior, inferior, inferior. 하위에, 열등한. The quality of their products is inferior to their competitors. 그들의 제품의 품질은 경쟁 업체들보다 열등하다. Decorate, decorate, decorate. 장식하다. She likes to decorate her house with colorful paintings and ornaments. 그녀는 집을 다채로운 그림과 장식품으로 장식하는 것을 좋아한다.
encourage, encourage, encourage. 용기를 북돋우다. 촉진하다. My parents always encourage me to pursue my dreams. 부모님은 항상 제가 꿈을 펼치도록 격려해 주신다. Dense, dense, dense. 밀집한, 빽빽한, 농도가 짙은. The city has a dense population, with buildings closely packed together. 그 도시는 건물들이 서로 밀집해 있는 밀도 높은 인구를 가지고 있다. Deteriorate, deteriorate, deteriorate. 악화되다. The company's financial situation started to deteriorate due to poor management decisions. 업체의 재정 상황은 열악한 경영 결정으로 인해 악화하기 시작했다. Cooperate, cooperate, cooperate. 협력하다. The students were encouraged to cooperate with each other during group assignments. 학생들은 그룹 과제 도중 서로 협력하는 것을 장려받았다. Accurate, accurate, accurate. 정확한. The scientist conducted multiple experiments to ensure accurate results. 그 과학자는 정확한 결과를 보장하기 위해 여러 번의 실험을 실시했다. Offense, offense, offense. 공격, 위반, 범죄. The player was penalized for committing a foul offense during the game. 경기 중 파울 위반을 저질렀기 때문에 그 선수는 벌칙을 받았다. Defense, defense, defense. 방어, 변호. The army set up a solid defense to protect the border from any potential threats. 군대는 잠재적인 위협으로부터 국경을 보호하기 위해 견고한 방어 체계를 구축했다. Compose, compose, compose. 구성하다, 작곡하다. Mozart was known for his ability to compose beautiful symphonies and sonatas. 모차르트는 아름다운 교향곡과 소나타를 작곡하는 능력으로 유명했다. Damage, damage, damage. 손상, 손해를 입히다. The storm caused severe damage to the houses in the coastal area. 폭풍이 해안 지역의 집들에 심각한 피해를 입혔다. Charge, charge, charge. 청구하다, 고발하다, 요금, 책임. The store will charge your credit card for the purchase. 상점은 구매 금액을 당신의 신용카드에 청구할 것이다. Debate, debate, debate. 논쟁하다, 토론하다. The candidates engaged in a lively debate over the issue of healthcare reform. 후보들은 의료 개혁 문제에 대해 활발한 토론을 벌였다. 좋아요, 구독 눌러주세요. 영영. 하루 보안 단어 4강 리딩 박보라. Yield, yield, yield. 산출하다, 나타, 양보하다. The driver had to yield to oncoming traffic before making a left turn at the intersection. 운전자는 교차로에서 좌회전하기 전에 반대 방향의 차량에 양보해야 했다.
devote, devote, devote. 노력 시간을 바치다. 기울이다. She decided to devote her entire summer to volunteering at the local shelter. 그녀는 지역 보호소에서 여름을 전적으로 자원봉사하는 데 헌신하기로 결심했다. Indicate, indicate, indicate. 나타내다. 암시하다. The signpost indicates the direction to the nearest town. 표지판은 가장 가까운 마을로의 방향을 가리킨다. Function, function, function. 기능. 작용하다. The main function of the heart is to pump blood throughout the body. 심장의 주요 기능은 몸 전체의 혈액을 펌핑하는 것이다. Interrupt, interrupt, interrupt. 방해하다. 중단하다. The loud noise outside interrupted my concentration while studying. 공부 중에 밖에서 나는 시끄러운 소리로 인해 집중이 방해되었다. Objective, objective, objective. 객관적인. 목표. The objective of this project is to increase sales by 20% within 6 months. 이 프로젝트의 목표는 6개월 내에 매출을 20% 증가시키는 것이다. Subjective, subjective, subjective. 주관적인. 주관해. The artist's interpretation of the painting is highly subjective. 예술가의 그림 해석은 매우 주관적이다. Reduce, reduce, reduce. 감소시키다. 줄이다. Eating a balanced diet can help reduce the risk of heart disease. 균형 잡힌 식단을 섭취하면 심장병 위험을 줄일 수 있다. Accelerate, accelerate, accelerate. 가속하다. 촉진하다. The government introduced policies to accelerate economic growth and job creation. 정부는 경제 성장과 일자리 창출을 가속화하기 위해 정책을 도입했다. Declare, declare, declare. 선언하다. 발표하다. The president will declare a state of emergency in response to the natural disaster. 대통령은 자연재해에 대응하여 비상사태를 선언할 것이다. Drastic, drastic, drastic. 격렬한. The company faced drastic financial losses as a result of the economic downturn. 경기 침체로 인해 회사는 심각한 재정 손실을 겪었다. Disgust, disgust, disgust. 역겹게 하다. 혐오감. 메스꺼움. The sight of the rotting food filled her with disgust. 썩어가는 음식을 보자 그녀는 역겨움을 느꼈다. Induce, induce, induce. 권유하다. 일으키다. The advertisement was designed to induce customers to buy the product. 광고는 고객들이 제품을 구매하도록 유도하기 위해 설계되었다. Adapt, adapt, adapt. 적응하다. 개조하다. She quickly adapted to the new environment and made friends easily.
그녀는 빠르게 새로운 환경에 적응하고 친구를 쉽게 사귀었다. Adopt. 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 채택하다, 입양하다. The government plans to adopt new policies to address the environmental crisis. 정부는 환경 위기에 대응하기 위해 새로운 정책을 채택할 계획이다. Dedicate. 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 바치다, 헌신하다. He decided to dedicate his life to helping those in need. 그는 도움이 필요한 사람들을 돕기 위해 자신의 인생을 헌신하기로 결정했다. Addicted. 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 중독되어. He became addicted to gambling and lost all his savings. 그는 도박에 중독되어 모든 저축금을 잃었다. Distance. 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 거리, 간격, 먼 곳. The distance between New York and Los Angeles is approximately 2,800 miles. 뉴욕과 로스앤젤레스 사이의 거리는 약 2,800마일이다. Disturb. 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 방해하다. Please do not disturb me while I'm studying. 공부하는 동안 방해하지 마세요. Disrupt. 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 혼란시키다. 붕괴시키다. The protest disrupted the flow of traffic in the city center. 시내 중심부에서의 시위로 인해 교통 흐름이 방해되었다. Disappear. 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 사라지다. The magician made the rabbit disappear right before our eyes. 마술사는 토끼를 우리 눈앞에서 사라지게 했다. Disguise. 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 변장시키다. 위장. The children disguised themselves as superheroes for the costume party. 어린이들은 의상 파티를 위해 슈퍼 영웅으로 변장했다. Regard. 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 간주하다. 존경. 관심. I regard him as one of the most talented musicians of our time. 나는 그를 우리 시대의 가장 재능 있는 음악가로 간주한다. Donation. 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 기부금. 기증품. She made a generous donation of money to the local orphanage. 그녀는 지역 고아원에 돈을 많이 기부했다. Discard. 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 버리다. 버림. Please discard any expired medications in the designated bin. 만료된 약은 지정된 통에 버려주세요. Enhance. 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 높이다. 강화하다. Regular exercise can enhance your physical fitness and overall well-being. 정기적인 운동은 신체적 건강과 전반적인 안녕을 향상시킬 수 있다. Adequate. 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 적당한. 적임인. Make sure you have an adequate supply of water for your hiking trip. 등산 여행에 충분한 양의 물을 가져가는지 확인하세요.
estimate, estimate, estimate. 견적하다, 평가하다, 견적. The contractor provided an estimate for the cost of remodeling the kitchen. 시공업자가 부엌 리모델링 비용에 대한 견적을 제공했다. Arrange, arrange, arrange. 정리 배열하다, 편곡하다. The event planner arranged the seating arrangements for the wedding reception. 이벤트 기획자는 결혼식 리셉션을 위한 좌석 배치를 정리했다. 좋아요, 구독 눌러주세요. 영영. 하루 보안 단어 5강 리딩 박보라. Amend, amend, amend. 수정하다, 개정하다. The students were given the opportunity to amend their essays based on the feedback from their teacher. 학생들은 선생님의 피드백을 바탕으로 에세이를 수정할 기회를 주었다. Account, account, account. 계좌, 설명하다, 차지하다. My mom opened a bank account for me to save my allowance. 엄마는 나를 위해 용돈을 저축하기 위해 은행 계좌를 열어주셨다. Sum, sum, sum. 합계, 총계, 요약하다. Can you tell me the sum of 5 and 3? 5와 3의 합을 알려줄 수 있을까요? Affirm, affirm, affirm. 단언하다, 확인하다. She affirmed that she would always be my friend. 그녀는 언제나 나의 친구로 남을 것이라고 단언했다. Exhaust, exhaust, exhaust. 지치게 하다, 배기가스. Running around the playground can exhaust you quickly. 놀이터에서 뛰어다니면 빨리 피곤해질 수 있다. Extend, extend, extend. 연장하다, 확장하다. They decided to extend the playtime by 15 minutes. 그들은 놀이 시간을 15분 더 연장하기로 결정했다. Extent, extent, extent. 넓이, 범위, 크기, 정도. The teacher explained the extent of the homework assignment. 선생님은 숙제의 범위를 설명해 주셨다. Expose, expose, expose. 드러내다, 폭로하다. It's important to expose plants to sunlight for healthy growth. 식물을 건강하게 자라게 하려면 햇빛에 노출시키는 것이 중요하다. Adversity, adversity, adversity. 역경, 불운, 불행. Facing adversity, the team worked together to overcome challenges. 역경에 직면하면서 팀은 함께 협력하여 어려움을 극복했다. Obey, obey, obey. 복종하다, 준수하다. It's important for children to obey their parents' rules. 아이들이 부모님의 규칙을 따르는 것은 중요하다. Confess, confess, confess. 자백하다, 고백하다.
The suspect confessed to the crime during the police interrogation. 용의자는 경찰 조사 중에 범행을 시인했다. Affair. 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 1. 사건. The government is addressing the economic affairs of the country to stimulate growth and stability. 정부는 경제 사안에 대해 접근하여 성장과 안정을 촉진하고 있다. Appreciate. 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 높이 평가하다. 감사하다. I really appreciate your kind words and support. 당신의 친절한 말과 지원에 정말 감사합니다. Effort. 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 노력, 수고. She put a lot of effort into preparing for the exam, studying late into the night. 그녀는 시험 준비에 많은 노력을 기울여 밤늦게까지 공부했다. Rule. 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 규칙, 관례, 지배하다. It's important to follow the rules of the game to ensure fair play. 공정한 경기를 보장하기 위해 게임 규칙을 따르는 것이 중요하다. Solid. 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 고체에, 단단한, 고체. The concrete wall is solid and can withstand strong winds. 콘크리트 벽은 튼튼하며 강한 바람에도 견딜 수 있다. Alert. 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 조심하는, 경고하다, 경계. The loud alarm alerted everyone in the building to evacuate immediately. 시끄러운 경보음으로 건물 안에 모두에게 즉시 대피하라는 신호가 전달되었다. Manufacture. 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 제작하다, 제조. The company manufactures electronic devices such as smartphones and tablets. 해당 회사는 스마트폰과 태블릿과 같은 전자기기를 제조한다. Profit. 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 이익, 이익을 얻다. The economist predicts that the new tax policy will have a positive impact on corporate profits. 경제학자는 새로운 세제 정책이 기업 이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예측한다. Absorb. 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 흡수하다. Plants absorb water and nutrients from the soil through their roots. 식물은 뿌리를 통해 흙으로부터 물과 영양분을 흡수한다. Absurd. 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 어리석은, 불합리한. It's absurd to think that pigs can fly. 돼지가 날 수 있다고 생각하는 것은 터무니없는 일이다. Fade. 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 약해지다, 사라지다. The memories of that summer gradually faded from my mind. 저 여름의 추억은 서서히 내 마음에서 사라져갔다. Transit. 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 운반, 운송. The package is currently in transit and is expected to arrive tomorrow. 해당 소포는 현재 운송 중이며 내일 도착할 예정이다. Afford. 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 할 수 있다. 여유가 있다.
She can afford to buy a luxury car with her high salary. 그녀는 높은 월급으로 고급 자동차를 구입할 수 있다. Finance, finance, finance. 재정, 금융, 자금을 조달하다. We need to seek external finance to expand our business. 우리는 사업을 확장하기 위해 외부 자금을 모색해야 한다. Comfort, comfort, comfort. 편안하게 하다, 위로하다, 편안함. The soft cushions on the couch provide great comfort after a long day at work. 긴 하루 일한 후에는 소파의 부드러운 쿠션이 큰 안락함을 제공한다. Assess, assess, assess. 평가하다, 부과하다, 할당하다. The teacher will assess the student's understanding of the topic through a written exam. 선생님은 학생들의 주제에 대한 이해도를 필기 시험을 통해 평가할 것이다. Universal, universal, universal. 보편적인, 전 세계의, 전체의. Love is considered a universal language that transcends cultural barriers. 사랑은 문화적 장벽을 초월하는 보편적인 언어로 여겨진다. Order, order, order. 명령하다, 주문하다, 순서, 질서. The manager ordered the team to start working on the new project. 매니저는 팀에게 새로운 프로젝트에 착수하도록 지시했다. 좋아요, 구독 눌러주세요. 영영.